ఒకసారి అన్లాక్ చేయండి. Let's go for installing SQL Server. Yesterday we could have completed. Here E, R, H are here. G is not here. G actually is being used by quorum. Getting my point? There is one component gets created when Windows failover cluster is created. That is quorum. Very clear? This quorum works with the Windows cluster. As of now, just keep it in your mind. Quorum works with the Windows cluster. It won't work with the SQL cluster. And these are 3 disks which are available to do anything on the Windows failover cluster. Which are available disks. Right. Let's start and install the SQL Server. Of course, before installing the SQL Server, there is one setup that you have to do. And go for Flu admin. Very first we need to configure is MSDTC. MSDTC needs to be configured for the SQL Server failover cluster, and it is optional. I will tell you what is MSDTC and all. Let's see services and applications. Do we have anything now? That means we have made 2 missions to work under a single mission name, but we have not installed any service on it. Generally, we start the mission and we install some services over there. But here what we have done, we have merged 2 missions to work as a single mission, but we have not installed any service over there. Let's say I simply can install one service. You can see here, distributor transaction,
coordinator. DTC supports a distributed application that perform transaction. So I'll tell you what is distributed transactions are. It's a big story. So it again requires an IP. What is the IP we use? We use 4, right? Now let's go for 5. Let's go for 5. And yes, you can expand it. Yeah, we can choose anything that we want. Then EF will be empty. It is saying there is some problem with the disk. That's why, yeah, now the disk has come online. See, this is the disk which is being, and this is disk which is being used for quorum. I'll tell you what is quorum and all. Next is available storage. I mean, if you install further, you can use these two disks. You cannot use the other two disks which are there. Let's just go for computer and C drive. Go for SQL Server and start SQL Server. MSDTC తర్వాత SQL Server చేయాలి అంతే కదా. It is KB not installed. Let me install KB. So let me go and do the things on the client too also, because the KB is supposed to be installed there also. We'll restart this. Later we will restart that. To restart both, you know, it, this doesn't understand where to go. That's why once one thing is started, we will start at the other thing.
and let's restart this node. Yep, landing page is opened. Go to installation. We use this option and we use this option. We land this too. And now we are going to land this too so that the installation portion is successfully completed. So what am I doing? New SQL Server failover cluster installation. It's not a big deal to have the failover cluster installation if you are good at Windows failover cluster. If you don't understand the Windows failover cluster, there is no possible way that you can understand SQL failover cluster. You will only come to know why I am saying that. Just a couple of steps changes. It's not something really great things happen. Yeah, it slightly takes time.
Yeah, let's go for same ఇప్పటివరకు ఏమైనా మారిందా? అదే డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ చూస్ చేసుకుంటా. The shared features are not cluster aware services. Keep in that mind. Shared feature services cannot be considered as cluster aware services. I don't require business integration. No, I'm only configuring let us say something Harish, look, something, any name is fine. This is gonna be SQL Server name, and it's a virtual name, you can call it as. Yeah, you have only 2 days. 4 it is showing. There is some problem with the 4 seems. It should not show actually. That is fine. 2 disks, 1 and 2. 3, 4 are used. Are you sure? We'll do one thing. Use any చూపేది అక్కడ, but no, with the MSDTC some challenges coming up. 4 are used, 1, 2 are available. Yeah, let's choose 1, 2. That means this SQL server going to keep MDFs, LDFs in this 1 and 2. Yes, your SQL server requires an IP address again. 10 dot 10 dot. Let's go for 6.
It will be completed. Here it comes very slow. Yeah, actually you can record this session. You can record this session using this option. ఇదేంటంటే వర్చువల్ మిషన్స్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయని స్టేటస్. You might not have logged in with the administrator account. మీరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్తో లాగిన్ కాకపోతే చూపించదు. Because the administrator account only have that privilege. సో ఆ చిన్న థాట్ రాలేదా? అట్లా సాఫ్ట్వేర్ చూపించకుండా పోతుంది సడన్గా నీకు ఒక్కనికి. ఎప్పుడైనా ఒకరికి అవపడుతున్నాయి మనకు అవపడతలే అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి తెలుసా? ద క్రెడెన్షియల్స్ విచ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై. నేను ఈ ఒక్క కేసులో చెప్పట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు ప్రాబ్లం ఏందో కూడా కరెక్ట్ తెలియదు, నేను సిస్టమ్ కూడా వేయలేదు. హౌ కుడ్ ఐ టెల్ యూ ద సొల్యూషన్? దట్ ఈస్ ఏ జనరల్ అండ్ నేను చెప్తాను. ఇంకా ఎట్లుంటుందంటే డెవలపర్స్ ఉంటారు, వాడు ఊరికి వస్తాడు, నా ఇప్పుడే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినా అవపడతలేదు అంటాడు. ఏం లేదు, రిఫ్రెష్ కొడితే అవపడుతుంది. మనం పోయి రిఫ్రెష్ కొట్టి చూడు, అరే రిఫ్రెష్ చేయాలా అంటాడు. అరే ఎట్లా వస్తాడంటే రావడం మాత్రం అసలు ఇక చాలా దారుణం వస్తాడు అన్నట్టు. ఇక అవపడతలేదు, ఏమైందో. యా, బికాస్ దట్ ఈస్ హిస్ టెన్షన్, వాడి సిచ్యువేషన్ బాగుంది కానీ ఏం లేదు, రిఫ్రెష్ కొట్టాలి. So that's why always learn one thing in DBA. I mean, whether it is applicable to DBA or everywhere, I'm not sure. Whenever you get a warning, whenever you get a error, don't panic first. Error వచ్చేసింది పని చేద్దాం. No. First read the error. Sometimes it is a silly mistake, but you are not reading it. Since you don't read it, you will never ever learn it. Read it. Don't understand. Again read it. Multiple times you try to read it. Yeah, initially you will not understand. It takes some time, but after that you start understanding the things. How I understood now? See, at least not even seeing the system, but at least you will come to a position, at least by seeing the system, you understand there is a problem. Slowly you put on experience, you will also think the same way. That's it. So error రాగానే ఎవడికో ఇచ్చేయాలి అనే మైండ్ సెట్ బంద్ చేసేయండి. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చింది, you have to learn something out of the error. When you troubleshoot, you actually understand the internals. For example, I was telling you that entire night I had to work and bring up one server online. What happened was that it was a small situation actually. What was the reason? The physical server from one data center to another data center, they are moving. You understand? For example, it is in Hydernagar.
but that mission needs to be moved to Dilshuk Nagar. That means it has to be shut down, certain process needs to be taken care. But no, when you shut down, what happens? You should make sure all the backups are there with the latest data. So when you take the backup but you did not stop the application services, you will not have the much data. So that's why the general practice what people do is, first they keep the databases in read-only mode. Okay, read-only mode. After read-only mode, you can take the log backup. Only log backup is possible. You can take a log backup. Yes, we have taken the log backup and we have stopped the SQL server. Even that was their intention, so we have stopped the SQL server. They shut down the server. Not only one server, almost 20 servers we did this activity, and 20 servers they shut it down. They moved, and we starting the services and everything that we are bringing into online. That means first read write, then multi-user kind of thing that we are doing. There is one server, when we start it now, a few databases shows in restoring, not in restoring, in recovery. Few databases shows in recovery, the other databases shows not. So what does it mean? In recovery, in the sense it has not applied the transactions from log file to the MDF. You know that recovery, right? Recovery process, roll back and roll forward of the transaction. That did not take place. Generally, that is a possible case. But when you start SQL Server and wait for 5 minutes, it comes to normal because there might be a huge number of transactions in that particular log file. That's the reason it takes my long time to recover the database. Initially, even I thought same, but I waited for 5 minutes and 10 minutes, no result. So I started troubleshooting it. The worst part is, like, when you click on the databases, it's not expanding. SP underscore who to, that means whoever connected to SQL server, not getting executed. Select star from sys.sys processes. There is a DMB2 identifier that is working. In that I see 52 is blocked by 53. So I wanted to understand what is 53. If I search for the 53, it says there is no session with the number 53. Are you getting my problem? Okay, anyway, this Windows product, Microsoft product has one thing in unique, like, if you restart sometime automatically settles. So I restarted again. When I restarted again, what's happening? Whatever the databases were online, those went to in recovery. Whatever was in recovery, those came online. Yeah, completely clueless, because not able to troubleshoot further, because it's not allowing certain commands to troubleshoot. How do we communicate? How do we troubleshoot? How do we troubleshoot? Only when we study the data, but your system is not even allowing you to study the data. Okay, so when I was working very hard, it's just my second day in that particular organization. Not even I am assigned to a project, but I am using someone else's credentials to do that. So the manager said, why don't you, he thought, like, no, we are not working properly. So he said, like, why don't you take someone's help, who sounds to be senior over there. Then they called him up. Okay, I don't have any problem, call him up. He started messing up the server like anything. What he does, already I restarted once, he restarted thrice. I don't understand why databases are getting into in recovery. That's why you are called. Since I don't understand, you are called. And again you are asking, no, I don't know, I said. Then what is he saying? Let's restore the databases freshly install the SQL server, freshly restore the databases. What happens in certain cases is, if you do in such way, the application will not communicate with the database server. That he was not aware.
So I said I don't allow to restore the databases. If you want to restore the databases, confirm me why these are not coming on. When do you restore? It's confirmed that it is corrupted. Are you getting my point? It is confirmed that it is corrupted, then what you are supposed to do? You only have the option of restoring. But when you restart, you are coming online. You are coming offline kind of thing. It's not actually offline kind of thing. That means these are not corrupted. But when you restart, the other offline are coming online. That means they are also not corrupted. When they are not corrupted, why do you go for the restoring the option? Then no answer. He disables directly the service account. He disabled the service account and started saying, oh, not even starting the SQL server, let's restore the databases. Then I opened the error log manually and I saw that it is because of the service account. Who asked you to disable the service account and put it back? And SQL server started. So a lot of almost he spent 1.5 hours. After that I called the manager and I said, if this guy works, I will leave right now. I will give this issue to him only because he is messing up the server like anything. So then are you okay to take care of it? You forget about this issue. It's my responsibility to take care. Then manager asked him to leave. He left. So what I understood, it is because of some files missing, the internal binary files. Somewhere I understood. How I understood is, when I started looking into the error log file, it is creating the dumps. Dumps in the sense, I need this file, I need that file. A lot of information that it generates. When does it generate is when it misses some files. So what is the initial step that I have done? Of course, when on the other hand, I am trying to Google it. On Google, what I understood, if the databases are not expanded, if it is SQL Server 2005 and connect through SSMS 2008 was mentioned. Connect through SSMS 2008. Then I opened the SSMS 2008 and I connected to this server. Then the database started expanding. Understand? That means it is clearly looking for few more files which are available in 2008 which are not available in 2005. SP_who2 working. Then started troubleshooting, could understand the issues. Finally, issue is simple. We have to apply service pack. We have to apply latest service pack. But again, the situation is how it happens in organization is if you tell them you are supposed to apply service pack and they applied the service pack. Let's say the databases did not come online. Now they are ready to tell that you did the mistake. You understand what I am trying to say? In organization, whose issue is now? Whose mistake? This we started the SQL server, it is not getting started. It is not no one mistake now. It is a pure system mistake. But you suggested them to apply service pack. They applied it. After that it is not working, then they start telling you it is your mistake. That's why it's not only technology, you need to understand how to handle the problems also. What I did, I called up the Windows and network team. Look whether it has any disk issues. Look whether it has any memory issues. If you confirm again those issues are there, we can go for the restoration, but you have to build a new server. So finally I sent out an email saying these are the problems. Now we have the options like either we need to build a new server and go for restoration. Understand? Otherwise we have to apply service pack and check whether it is working or not. To avoid the problems in applying the service pack, you take the VM backup. It's a virtual machine. VM backup can be taken. VM status as it is, it takes. So first you take the VM backup, then I apply the service pack. If it doesn't work, we can get our VM backup so that situation is neutral. Later we will decide whether to build or not. This is the email I have sent.
Then they agreed, we applied the service pack, immediately databases came on. Understand? So, though you know the problem, sometimes the handling should be different and people tries to dominate you. Why? Though he did not understand the issue, why he was sitting over there is because I'm a new guy over there. We should not give choice to him. If he fixes this issue, from tomorrow onwards, he will start dominating us. If not tomorrow, day after tomorrow, I will dominate. That he did not know. Right? That's a different factor. But, working, I mean, taking a solution, అంటే నేను అక్కడ చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ when you know the issue or don't know the issue, you put out the steps, what are the possible things. Don't skip from the situation. Don't say that I don't understand what it is happening. No. At least you gave the option, these are the ways that we can do. You tell me which one should I prefer. Or you would like to involve any other team, you involve. That's how we have to handle. Whenever error is there, whatever the big, I mean, whether it is a big error, a small error, don't go out from the, you read it twice, you start Googling it, you learn something without knowing yourself. You don't even know that, you don't even understand that you are learning something. But one day you come to know, because of that issue, I have learned certain things. Right? So you start troubleshooting. However, our SQL Server is installed. You can see cluster 1 and disk 1, disk 2 are being used by SQL Server Win cluster. For example, let me start the SSMS. See, what is the name? Where did I install actually? Client 2. That means the name should be generally client 2, but it is not client 2. It's a virtual name. It's not client 2, it's not client 1. It is Arishlu, it's a virtual name. And the IP of it is 6. Let's say I go here. If you see, where is it created? Yes. Which drive? E drive. It's on the local disk created or SAN disk created? So this is the major difference. When cluster is built, actually things takes place on SAN disk. Your master model MSDB also is in the SAN disk, which are not in the local disk. Let's go ahead. Generally, the name should be client 2 and the file should go to C drive or D drive kind of thing, but it is not like that here. The name is different and the storage is also different. These are the steps needs to be done on client 2. Let's go to client 1.
On the other node I am doing, this time add node to SQL failover cluster, the other step. Here it is very simple. You don't need to choose the services which you need to install. You don't need to choose the tools which you need to install. You don't need to provide the IP. Everything is available on the other server. Whatever is there, that all it tries to make available on this server too. ఏదో ఒక నోడ్లో ఒకటి చేసి ఇంకో నోడ్లో ఇంకోటి చేయాలి. ఒక్క నోడ్లోనే ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది, ఇంకా మిగతా నోడ్లో యాడ్ నోడే ఉంటుంది. Same, see, even the password account also it is not asking you. Whatever you had provided, it has collected everything. Just you simply go on. Our SQL failover cluster will be completed, and what is the benefit out of it we will understand in a couple of minutes. Don't take much time, hardly 5 minutes it takes. Then we will see what all are the things that we have performed step by step, so that it is easy to understand, because
Failover cluster is something which involves lot of steps into it and you don't know it, and I started telling you theory, you get confused. That's why what I thought, let's do it practically. Then we can easily understand the theory part, whatever that we have done. Let's say we are walking, and somewhere we stop. And I ask you, where are you from? Is it easy to tell or not? That's the method I am just using for the failover cluster. Because half of the things will be injected automatically when you know it practically. Then you have to revise them to keep them live in theoretical. That's it. You theoretically do it 100 times, you will never ever have it in your mind. Just start exploring it, start practicing it. You will like it actually. Once you start, why people don't like something is that is not working as expected. Let us say you sit to practice and you are taking a backup. It's not happening properly. It's giving you error. Then people lose the interest. Generally, everyone. Let's say you started learning something. Let's say you started learning car driving. It is a smooth ride. Okay, people start enjoying it. But no, let's say something happened. Then quickly, no, it is not possible. Then someone comes to you and tell 100 things also, you don't like it, because your mind is the own boss. No one can dominate you other than your mind. So, but you just jumped out of that situation for a couple of times, then you start enjoying it. అది రావాలి. ఏ ఫీల్డ్ అయినా ఎక్కడైనా సరే ట్రబుల్ ఉంటుంది కదా, ట్రబుల్ ఉన్నప్పుడు ఫేస్ చేస్తూ కొంచెం బయటపడ్డం అనుకో, ఇంకా అయిపోయింది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. 2-3 ఇష్యూస్ పర్ఫెక్ట్గా ఫిక్స్ చేశారు అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ లవింగ్ యువర్ వర్క్. For example, in my case, let us say when I was actually learning the SQL DBA, I was about to complete my MCA. I haven't completed at that point of time. So I don't have much percentage in degree. Because of degree, I was not allowed for the campus interviews. Understand? So when I was not allowed for the campus interviews, I did not know what to do, because my life is more miserable than you. Okay, because no money, I already have credits. Okay, and my family always, even not only my mother, many of my family members, though they are not spending my money on me, they'll ask, how many years you studied? Understand? When will you get the job? Does he know what does job mean? No, but they will start asking it. Okay, we have to listen. But now the doors are also closed that you will not get the job. Just think of that situation. Then I went to Amirpet and I started digging what is the way to get the job, what is the way to get the job. Somehow I come to know that we can put the fake experience and get the job. And I went to that institute. I did not know SQL Server. I only know Oracle at that point of time, because I did SQL, PL/SQL in Oracle. So when I went to that institute, they said Oracle DBA 12,000, SQL DBA 6,000. Then I preferred SQL DBA. That's it. That's how SQL DBA came into my life. And I completed that course. And he asked me to went for one interview. See, I'll tell you the things over there. How they send you for the interviews, they will just upload the profile in your name. Some email comes to you, then they'll tell you, yeah, there is an interview, you please go there. It displays like he has scheduled for you. Now you are going. Understand my point? He has taken actually your CV. He has sent out an email outside.
So acknowledgement as received, like please go to, please come to interview at so and so point of time, and he calls you. That is the Xerox paper that he gives to you. What do you feel now? Arey yaar, he scheduled a interview for me. That's how I went for the interview in IBM and I could clear successfully. But at the HR round, I was asked why income tax is not seen in your payslip. I haven't completed my studies, so how could I understand this income tax and the other stuff? There was no income at all. Then how can we understand about income tax? So I was quiet. Then HR understood. HR said, "You please leave. You can leave for the day, and we'll get back to you." At that point of time, I really thought they would get back to me, because when HR said that we will get back to you, they will never ever will get back to you. That's what the meaning of it actually. So I came because I lost an opportunity where I can get 6.5 lakhs as the salary, just completed MCA. Such kind of opportunity I have lost. I started crying like anything. Okay, but I saw a post in Naukri. There is a fresher interview in Genpad. You believe me or not, the minute I saw the poster, I decided that I got the job. Because when I could give the interview for the experience, why can't I give it for a fresher one? My percentage, they are fine, because they are looking for only MCA percentage. MCA I have the best percentage, I would say. 90 plus I have. So they are fine. Communication, I just completed my communication skills course from RKM, and there is no way that I cannot complete the communication interview. Technical, you forget about it. So that's how I went to the interview and got selected over there. But you know the salary, 6,000 per month for first 6 months. You understand? For first 6 months, 6,000 is the salary. And I'll tell you one more important thing here. When I got inside now, I was associated with a couple of technical guys where I understood second day, third day, I understood that they put some fake experience. But actually they took my technical round. He was saying, actually we did not like you, but HR was forcing us to take you. Understand? That's where I understood someone is technically strong, people are against you. Because their job is in trouble. But HR was impressed with the communication skills and the other things. That's why he forced to take it. That means he has given a technical negative feedback. But it was a fresher position, right? They don't see technically very strong or not. Whether he can learn or not is the most important thing in the technique. Fresher. That's how I went inside the impact and I worked for 6 months. Then I got salary at 2.4 lakhs. Just worked there for another 6 months, jumped 4.8 lakhs. From there, I have never ever looked back in terms of career. In terms of career, I have never ever looked back from that day. I have placed my lecturers, my degree lecturers, understand, who were lecturers for me in my degree. I have placed them. I have placed relatives. I have placed my friends, my MCA classmates. Half of my MCA classmates are my students. Half of my MCA classmates, I would say. Let's say 60, 30 are my students. Out of them, 12 are my colleagues. Earlier organization, they are my colleagues. I took them into my team only. Daily one interview, you come kind of case it is. Understood? And I work with not one organization, of course, not I'm talking about the regular job. I worked as a freelancer for many organizations. So 3 days, 4 days job I did for many
organization. Saturday, Sunday, I go and I do some setup and I come. Money comes into the bank account. That's it. There's no nothing to talk. And when you do one thing, now he will refer to another one. He will refer to another one. That was a chain. But no, one day decided not to travel anymore. I stopped that. I used to travel Bangalore like anything. Like how you travel from Tiljuna to Hyderabad. That's how I used to travel Hyderabad and Bangalore. Once upon a time, maybe 4 years ago, I would say. Understand why I am telling you these all things? I'm not exception from you. I was absolutely like you. Moreover, in a worse position than you, I would say. Only the people who knows, like my family background, my education background, only come to know what was my background. So, but I can tell you in single word, no one situation was like me when I completed my education. In this classroom, no one situation would not be like that. I can bet on. If I start telling you things like, you don't even believe. So, when I could get into a good position, why can't you? Why I told these all things is, at the time when I was attending the IBM interview, what was running in my mind was, putting 4 years is really possible. ఏం మాట్లాడతారా వీడు 4 ఏళ్ళు పెట్టమంటాడు 5 ఏళ్ళు పెట్టమంటాడు. Understand, the institute guy says, okay, you take out MCA and put 3.5 years. 3.5 years experience అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వీడు. That's how it used to be in mind. So that was my situation. Now what I do, everyone I tell, put experience, put experience, put experience. And we have placed. It's not just saying, we have placed. We got more result than that guy. Understand? So what you need to have to achieve something in life? What you need to have? This all will not work actually. Those all no. Actually, a psychologist says that you should have confidence. You should have that, this, and all. You should have the problems. You should have problems. One should have the problems, will come out of it. No one will die, right? Just because of the problems. If someone dies, okay, that's fine. His story completed. No one will talk about him from tomorrow. Even you achieved everything, but you died. Who will speak from tomorrow? Who will speak? No one will speak. Even they speak also, how would you come to know that people are talking about me? Will you come to know? Will you be happy? You come to know, oh, I achieved so many things, that's why people are talking about me. You will never come to know, right? That's not the point. The problems you have, let's face the problems, come out of the problem. That's it, you will succeed. I believe having the problem is the first step to get succeed. Not the commitment. I don't believe. Commitment, how would you get the commitment? Let's say, now you ask me to get the commitment for learning. I don't get that commitment. Let's say I need to learn some new technology. I don't get that commitment. Why? Why won't I get? I'm fully occupied. I'm fine. I'm happy with the job and other things, with the pocket, everything. I'm happy. Then how can you ask me to put the commitment? Let us say all of a sudden I started facing the problems. Automatically the commitment comes. So have the problems. You don't worry that you have problems. Be happy that you have problems. Be happy that you have problems. Break the problems. Then you will be more and more happy. See, for me, how much story that I have to share. As I know, if I sit with my friends, it's like entire day it takes for us to talk about the memories that we had.
Understand? I am not telling even a 1% assumptions. Everything I am telling you a bitter truth. Right? So have, I'm just saying, don't worry about it. See, someone comes to me and start complaining, I literally get irritated actually. Someone starts saying, I have this problem, I have that problem. See, today also I have the problem. But because of the problem, what shall we do? Tell me, yes, you have the problem. Let's say what to do. Someone got cancer. Let's say what to do now. Shall we cry or no? We'll take medicine. That's it. You don't have the job. What to do? Practice it, get it done. You are better than that guy, right? Someone is suffering from cancer and you are just suffering that you don't have job. And the solution is in your hand. For him, solution is not at all in his hand. If at all he is in a bad doctor hands, so his problem becomes more critical because let's say he never have the debts and all, now he has to go and get the money from different sources. Right? So stop worrying, simply just do the things here, it will simply take place. I strongly believe everyone can do what he likes, but he has to look at the possibilities. I always say, I don't believe in one word saying everything is possible by human. I don't believe in that word at all. I would like to become Sachin Tendulkar now. Is it possible? Ask the guy who wrote that sentence and ask that guy. I always believe everything is possible, nothing is possible actually. The one who has written that. So just have that structure, which is possible, which is not actually not possible. Work on the possible things and get it done. That's it. Don't make life very complex. Make life very simple. Though you don't want to make it. See, there are certain things which will definitely make your life miserable, but not the job. That's what I'm trying to say. There are certain things which you can control. There are certain things which you cannot. Where we don't have the control, forget about them. If such problems are making your life miserable, yes, your life is miserable. You have to face it. But I feel bad about the people when situations are in their control, also make their life miserable. So I don't see a point over there. Understand? So just have the confidence. How do you get the confidence? Just not because of the word. Have the confidence. You get the confidence. Just practice it for a couple of days. Be in the system for a couple of days. Seriously, then automatically you get the confidence. All right. Let's see here. The SQL Server is ready. Who is the owner of it? Client 2. But let's say but I'm connecting with the name. So it's not a matter whether it is running on node 1 or node 2. Always I connect with the name Harish Flu. That means the virtual name, the cluster name that we call. For example, let's say it is running on client 2. That means the disks are available on. See, no disk is available here. The disks are absolutely available on client 2. Let's say I would like to make the client 1 as active mission.
I would like to make the client one as active mission. What all are the things required? You tell me. Failover process, I'm not interested. Let's say manually you are supposed to do, for example, manual steps that you have to do so that client one should become the active. What all are the things that the client one require? Sorry? Time shutdown is automatically it becomes. Now I'm saying manual steps you follow so that the client one should become. What all are the things that the client one require to come online? I'll give you a hint. That screen is the hint for you. A screen like a network operator. డిస్క్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ ఉన్నాయి. ఆన్లైన్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి? క్లయింట్లో ఉన్నాయి. రైట్. సో క్లయింట్ నుంచి డిస్క్లు ఎక్కడికి రావాలి? అంటే క్లయింట్ 2లో ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళాలి, క్లయింట్ 1లో ఆన్లైన్కి రావాలి. సో అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు put the disk offline on client 2, bring them online on client 1. When I put them offline, what happens, you know? SQL server is running. SQL server says it is being used by SQL server, you can't bring it offline. That means what are you supposed to do? We need to stop the SQL server. Understand? And when we need to stop the SQL server, agent is there. Agent is a dependent service. Yes. That means first you stop the agent, then you have to stop the. But SQL server is depending upon Windows cluster name. That means first you take Windows cluster off, then SQL server off, then agent off, then SQL server off, then disk off. When you are doing the step, bring the disk online, network online, SQL online, agent online. That is the failover step. ఈ స్టెప్స్ రాయడానికి వాడు కోడ్ రాసి పెట్టినాడు. ఇవన్నీ మనం మాన్యువల్గా చేసినాం అనుకో, మళ్ళీ మాన్యువల్ ఫెయిల్యూరే కదా. ఇక లాక్ షిప్పింగ్కి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది? మళ్ళీ ఈ స్టెప్స్ చేయడానికి ఒక గంట ఇస్తారు అనుకోండి మీరు. బట్ వాడు ఏం చేసినాడు? యాక్చువల్గా ఇట్లా ఇట్లా చేస్తే ఆన్లైన్లోకి వస్తుంది. ఆ స్టెప్స్ అన్నిటినీ వాడు కోడింగ్ చేసి డాక్యుమెంట్ చేసి పడేస్తాడు. Right? Just click here. Move this service or application to. Simply click on client. Start understanding what's happening. Okay. చూడండి మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుందండి. Shouldn't take this first time. That means your infra is bad. I mean even in real time here okay, but this much time it is taking, infra is bad. Just it should. Just click it, automatically things should happen. Done. Who is the owner? Open my computer. Data and log. SQL server depends upon these two only. MSDTC, your quorum doesn't depend. We are doing the failover of what? That's why these two disks only will move here and there. Let's see the steps again. Click here. Move this service or application to another node, client to. Steps identify. Is it జరిగింది?
దొరకలేదా మళ్ళీ చూడండి క్విక్గా చూడండి క్లయింట్ 1కి మూవ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఎలా సర్వీస్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ అక్కడ అంటే అక్కడ బట్ కనెక్ట్ అయ్యేది మాత్రం కనెక్ట్ అయ్యే నేమ్ మాత్రం హరీష్ దాని క్లయింట్ 1 తెలియదు క్లయింట్ 2 తెలియదు ఓన్లీ వర్చువల్ నేమే తెలుసు దానికి దట్ ఈస్ వాట్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లిక్ చేద్దాం క్విక్గా చూడండి ఓకే ఏజెంట్ ఆఫ్లైన్ సర్వర్ ఆఫ్లైన్ డిస్క్ ఆఫ్లైన్ చెప్పిన కదా ఎందుకు డిస్క్ ఫ్రీ కావాలి అంటే సీక్వెల్ సర్వర్ ఆగాలి సీక్వెల్ సర్వర్ ఆగాలంటే ఏజెంట్ ఆగాలి ఈ రెండు ఆగాలంటే నెట్వర్క్ ఆగాలి డిస్క్ ఫ్రీ అయిపోయినాయి మూవ్ అయినాయి డిస్క్లు ఆన్లైన్లోకి వస్తాయి ఏజెంట్ సీక్వెల్ ఆన్లైన్లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏజెంట్ ఆన్లైన్లోకి వస్తుంది ప్యారలల్గా నెట్వర్క్ కూడా ఆన్లైన్లోకి వస్తుంది వర్చువల్ నేమ్ నెట్వర్క్ అంటే ఏం లేదు ఈ నేమ్ మీద పనిచేస్తుంది కదా ఈ నేమ్కి ఏమైనా అయిందనుకోండి ఆ నేమ్తో కనెక్ట్ కాలేరు మీరు జస్ట్ ఇట్స్ ఏ వర్చువల్ నేమ్ ఇది ఒకటి ఆఫ్లైన్లో పెట్టినాం అనుకోండి మనం టేక్ దిస్ రిసోర్స్ ఆఫ్లైన్ అని కనెక్ట్ కావాలి ఇంకా రన్నింగే సీక్వెల్ ఈజ్ up and running, but it won't connect with the Harish Clue name. The virtual name will be offline. Armatna. So now I ask you simply, emadutante cluster enti da bana adugutane. Assume that's cluster enti da. Based on all the sessions that we have gone through now, maybe it's been 3 days. So tell me what is cluster now. Not in single, but at least line. I need 3 lines, not more than that. 3 lines are required. Two single. I want some person to answer. Yeah. I said at least 3 lines. ఆ లైన్ నేను ఒక 100 సార్లు చెప్పుంటా అందుకని చెప్పేసి అది ఒకటి ఎప్పుడు ఓకే బట్ వాట్ ఐ మై ఆస్కింగ్ you know you have some concept in your mind now just put it in 3 lines so how will it maintain that's the major point right ఆ లాజిక్ అర్థమైందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ నేను నాకు ఒక థియరీ కోసం కాదు ఐ వాంట్ దట్ లాజిక్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాజిక్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ద క్లస్టర్ ద మల్టిపుల్ మిషన్స్ విల్ యూస్ a single storage and that storage is available only on one mission at a given point of time. These multiple missions are grouped to work under a single name. If one mission goes down, the disk automatically bring online on another node. But again the server name doesn't change because we are working with the virtual name. అది చెప్పాలి అక్కడ ఏమవుతుంది లాజిక్ వస్తుంది అది హై అవైలబిలిటీ కోసం చేస్తున్నాము ఒక సర్వర్ పోతే ఇంకో సర్వర్ పోవడం అంటేనే హై అవైలబిలిటీ అనా బట్ మీరేం చేస్తున్నారు 2 పాయింట్స్ చెప్తున్నారు దిస్ ఈజ్ ఫర్ హై అవైలబిలిటీ అండ్ దాని ఎమ్మటే ఏం చెప్తున్నారు if one server goes down that's what high availability right just giving the abbreviations of high availability you are not talking about failover cluster failover cluster is very simple the multiple missions will use a single storage but major point this storage is available only at one mission at a given point of time and these missions are response
based on the virtual name which is associated for them as part of Windows cluster. Wherever the disks are online, that mission is considered as active node. The rest of the missions considered as passive nodes. Are you clear? One mission is considered as active node, the other mission is considered as passive. First, we'll understand active, passive. We will see what is active, active. Active, active is also there, but not the way you are thinking. It is a different way. I will explain. But first, is it clear? The cluster, లోపల internal questions ఏమున్నాయి, internal things ఏమున్నాయి అన్ని కొద్దిసేపు ఆగి ఆలోచిద్దాం. డాక్టర్ అంటే ఎవడు? ఎంబీబీఎస్ చేసి నాకు ఇట్లా అంతే, ఎంబీబీఎస్ చేసినట్టు. ఇంకా డెప్త్ అయితే న్యూరాలజిస్టా, సైకాలజిస్టా వస్తాయి. సో మనకు కూడా అవన్నీ తర్వాత చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ క్లస్టర్ అంటే ఏంటి? క్లస్టర్ అంటే మల్టిపుల్ సిస్టమ్కి ఒక నేమ్ అసైన్ చేసేసినాం, సింగిల్ స్టోరేజ్, ఆ స్టోరేజ్ ఒకటే దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇంకా లోపల మరి ఈ డిస్కులు కొట్టంగానే దన్నదన్న అర్థం చేసుకొని ఇక్కడికి ఎట్లా మూవ్ చేస్తుంది? ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను అట్లా చేయట్లేను, క్లయింట్ 1 యాక్టివ్ ఉందా, నేనేం చేస్తున్నా, క్లయింట్ 1 రీస్టార్ట్ చేసి క్లయింట్ దగ్గరికి పోయాను. అక్కడ ఈ గ్యాప్లోనే అయిపోతుంది, మనం చూసే ఛాన్స్ కూడా లేదు. చూసే గ్యాప్ కూడా ఇచ్చినారు, ఏమైనా అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సినవి ఏంటి అంటే, అసలు క్లయింట్ 1 డౌన్ అయిందని ఎట్లా అర్థమైంది? అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు? ఆ డిస్కులు తీసుకొచ్చి క్లయింట్ 2లోనే ఎందుకు పెట్టింది? పెడితే ఎవరు పెట్టారు? ఈ 2 డిస్కులు ఫెయిల్ ఓవర్ చేయాలని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటుంది? కోరం డిస్క్ ఎందుకు టచ్ చేయట్లేదు? Be able to get my point? Yes. So someone is working on it, right? That someone is nothing but Windows failover cluster service. మన SQL Server service ఏం చేస్తుంది? Allows you to create database, manage the database, so and so. Windows failover cluster service ఏం చేస్తుంది? ఏ పనులు చేస్తుంది. ఏం పనులు? ఎవడు ఇద్దరు బాగుందా, ఇక్కడ రన్ అవుతుందా, ఓకే, వీడికి ఏమైనా అయిందా, వీడిని తీసుకుపోయి అక్కడ ఇస్తున్నా, వానికి కూడా అయిందా, ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఇదేది ఇంకా. బట్ అది ఎలా థింక్ చేస్తుంది, ఏం చేస్తుంది అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. హౌ వి అండర్స్టూడ్ హౌ SQL Server is thinking, we need to understand how failover cluster is also thinking. So just to understand its behavior, first we have seen how it looks like, then we can understand the behavior. But before getting into interview questions and all, let me ask one interview question, because interview question I can explain you, but if you don't understand the logic, you will never keep it in your mind. It's just a buttified. I don't want you to buttify. చిన్న టాస్క్ ఇస్తున్నాను మీకు. ఏంటి అంటే, I would like to add another node to the SQL Server failover cluster. ఏమన్నా నేను ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకు? యాక్చువల్గా మిషన్స్ని నోడ్ అంటారు, ఫెయిలోవర్ క్లస్టర్లో నోడ్స్ అంటారు. సో లెట్స్ సే 2 nodes ఉన్నాయి. I want to have one more node కావాలి. ఏం చేద్దాం? సో వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసిన, ఓకే, ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ డొమైన్. Win cluster service needs to be enabled. Next, who will have the disk?
And industry is Here Windows team also be right. We are doing the steps of Windows team. So నువ్వు చెప్పాలి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మిషన్ బిల్డ్ చేస్తాం. మిషన్ బిల్డ్ చేసినాక అఫ్ కోర్స్ ఏడీలో పార్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత డిస్క్లు యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంది? డిస్క్లు యాడ్ చేయాలి. డిస్క్లు యాడ్ చేసిన తర్వాత అది ఉంటుంది, ఇంకా డిస్క్లు యాడ్ చేసినట్టు వచ్చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ విన్ క్లస్టర్ సర్వీస్ ఎనేబుల్ చేయాలి. దాని తర్వాత విండోస్ క్లస్టర్లో యాడ్ చేద్దా. విండోస్ క్లస్టర్లో ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? థర్డ్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేస్తాం? అదే విండోస్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్ 2 తోటి వెళ్తాం, యాడ్ నోడ్ అంటాం. ఇదివరకు నోడ్ 1 నోడ్ 2 ఇచ్చినాం, ఇక్కడ ఓన్లీ నోడ్ 3 ఇవ్వాలి. Node 3 also will become part of Windows failover cluster. Now it has become part of Windows failover cluster. How to add for the SQL failover cluster? Add node step you have to perform on the. That's it. Did I explain you the steps? But how could you explain? How could you think of the steps? Because the concept is clear. The concept is clear. See, people make it as one important interview question. That point is important interview question. And he will sit and read it for 5 times. 6th time he doesn't answer. Why? But if you know the concept, what happened? I did not even show you the question and answer, but you gave the answer. Why? Because the concept is clear. Are you clear? So when that is clear, yes, certain things are clear, then we can slowly get into the interview question. Let's cover half of the interview questions and see the other questions maybe in tomorrow's session. Monday session. I got some work. Okay, let's go for yes. Write down what is Windows cluster. నిన్ననే అయిపోయింది మనకి సీక్వెల్ క్లస్టర్, డబల్ కాపింగ్ లేకపోతే హ్యాపీగా నిన్నే అయిపోతుంది. So don't write it, okay, you have the notes already, but let's understand it, that's it. You know what is Windows cluster already. Just now we discussed multiple Windows missions work under a single name and single storage, and whenever something goes wrong, the disk will be moved to the another node, and we can always connect through a virtual name. Is nothing but Windows failover cluster. Clustering can be best described as technology that automatically allows one physical server to take over the task and responsibilities of another physical server that has failed. The obvious goal behind this, given that all computers, hardware and software will eventually fail. So what is he trying to say? Generally it can handle the hardware failures on the system.
That means RAM failure, CPU failure, OS crash, these kind of SQL Server crash, these kind of crashes which can handle, but not the storage. Understand? Even if you read this, you might not be much comfortable, but keep that statement in your mind. What is the statement? Multiple missions work under a single name. It's a single. The storage is available only on one server at a time. Whatever, at a time, at a given point of time, whatever. That simple point, because storage is used by multiple servers at a time. No, not possible. Those are available only on one server at a time. Yeah, what is cluster node? The mission which is participated in the cluster service is nothing but a cluster node. What is cluster service? Yes. Whatever the steps I was talking about, that is what? What is SQL Server service? What is SQL Server service? What does it offer you? Allows you to create database, allows you to create mirroring, allows you to create dropshipping, allows you to handle the security of databases. Yes or no? Allows you to handle what? What else? Allows you to communicate with another RDBMS product. SQL Server is doing so many things, but it itself is not doing, which is allowing you to do. We can set up the jobs. We can automate the things. Allows you to take backups. Alright? Now what failover cluster service do for you? The cluster service manages all the activities that is specific to cluster. The SQL service will handle all the services which specific to database. In other words, one instance of the cluster service run on each node in the cluster. The cluster service does following. That means Windows failover you added on both. That's what he is saying, instance. That must be enabled on both the nodes or whatever the nodes which you use. Manages cluster objects and configurations. First is em chestadi? Manages cluster objects and objects ఏమున్నాయి మనకి క్లస్టర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SQL సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాను నేను ఏమున్నాయి డేటాబేస్ ఏజెంట్ లాగిన్స్ ఎండ్ పాయింట్స్ మరి క్లస్టర్లో ఏమున్నాయో nodes is also object of cluster. What are the objects of this classroom? So what are the objects of the failover cluster? దాని వెనకాల ఏమేమి ఉంటాయి అన్ని దాని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మరి దాని వెనకాల నోట్స్ బేస్ నెట్వర్క్ నేమ్ నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ SQL service, MSDTC service, that service is also considered as object. వాటన్నిటిని మేనేజ్ చేసేది ఎవరు SQL server. లాగిన్ ని డేటాబేస్ ని ఎండ్ పాయింట్ ని ఏజెంట్ ని మేనేజ్ చేసేది ఎవరు ఇక్కడ వీటన్నిటిని మేనేజ్ చేసేది ఎవరు రైట్ మేనేజెస్ ద లోకల్ రీస్టార్ట్ పాలసీ లోకల్ రీస్టార్ట్ పాలసీ మామూలుగా ఏమైతే ఆటోమేటిక్ సెట్ అయి ఉంటుంది కదా SQL విండోస్ స్టార్ట్ అయితే SQL ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది ఇది అట్లా ఒప్పుకోదు పెడుతుంది దాన్ని ఏం చేస్తుంది మాన్యువల్గా పెడుతుంది లెట్స్ సీ క్లయింట్ 2 is active client 1 is passive but SQL service is on both or not installed on both one area it is offline the another area which is online అంతేనా క్లయింట్ 1 లో ఆఫ్లైన్ క్లయింట్ 2 లో ఆన్లైన్ అగ్రీడ్ లెట్స్ సే నేను ప్యాసివ్ నే రీస్టార్ట్ చేసిన మన ప్యాసివ్ ఏంటిది క్లయింట్ సరే 2 నే అనుకుందాం ప్యాసివ్
క్లయింట్ 2ని రీస్టార్ట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ ఉందా ఏమన్నా? క్లయింట్ 2ని రీస్టార్ట్ చేస్తే బికాస్ ద ప్యాసివ్ గాట్ రీస్టార్టెడ్, వాట్స్ ద బిగ్ డీల్ అబౌట్ ఇట్? ప్యాసివ్ కదా, దాని మీద సర్వీసెస్ రన్ అవ్వట్లేదు. కానీ రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? ట్రైస్ టు స్టార్ట్ ఇట్. ఆటోమేటిక్ పెడితే ఇట్ ట్రైస్ టు స్టార్ట్. అది స్టార్ట్ గా నీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు కదా, దెన్ ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ చేయడంలో మీనింగ్ ఏముంది? దట్స్ వై ఆ స్టార్ట్ పాలసీని ఆపేస్తుంది. Are you getting my point? It is not supposed to start. Simple. Right. Coordinates with other instances of the cluster service in the cluster. ఏం చేస్తుంది? 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ నోడ్ తోటి ఆ నోడ్ తోటి కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. ఆర్ యూ ఫైన్, ఆర్ యూ ఫైన్, ఆర్ యూ ఫైన్, ఆర్ యూ ఫైన్, అంతే కోఆర్డినేషన్ అంటే. ఇంకా డెప్త్ తెలుస్తుంది మనకి కోఆర్డినేషన్ ఎట్లా చేస్తుంది అనేది ముందు ముందు తెలుస్తుంది. యాజ్ ఆఫ్ నో వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. హ్యాండిల్స్ ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్, దట్ మీన్స్ డిస్క్ ఫెయిల్ అయింది, సర్వీస్ స్టాప్ అయింది, అవన్నీ నోటిఫికేషన్స్ని ఎవరు చూసుకుంటారు? క్లస్టర్ సర్వీస్ చూసుకుంటుంది. ఫెసిలిటేట్స్ కమ్యూనికేషన్ అమాంగ్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్, పర్ఫార్మ్ ఫెయిల్ ఓవర్. ఇట్లా క్లిక్ చేసిన కదా డూ ద ఫెయిల్ ఓవర్ అని ఎవరు చేసిరు? ఫెయిల్ ఓవర్ ఎవరు చేసిరు మీకు? Cluster service. The cluster service has done the failover. What does cluster do for you? Manages every object of the failover cluster and also the configuration of the failover cluster. Manages the restart policy. Manages the failover policy. Communication between the missions. Coordination between the missions. These all things taken care by failover cluster service. ఎందుకు నేను ఎనేబుల్ చేయాలి failover cluster service? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసిన? I enable the Windows failover. Why should I enable it? If I don't enable, I don't get these all steps. I don't have someone to take care of the coordination. I don't have someone to take care of the communication. I don't have to take care about the objects. That's why first ఏం చేస్తున్నా, ఓ నీకు క్లస్టర్ తెలుసా రా అంతే కరెక్ట్ అంతే. Yes sir. If you practically think it more, what we have done, we enable cluster service. That means your Windows machine knows how to handle cluster. What is called a resource in Windows cluster? Objects ki resource ki chala దగ్గర relation untadi, but try to understand which one is called a resource here. A resource is a physical or logical entity which has below, can be brought online and taken, can be managed in the failover cluster, can be owned by only one node at a time. Disk will only one node at a time. It's a cluster resource. Network name can you take offline and online? It's a cluster resource. SQL service you can take offline and online. It's a cluster resource. Understand? Objects away, resources away, almost. Student, to manage resources, cluster service communicates with resource DLL. What is DLL? Your mission is all combination of DLL files. C++ languages లో కోడ్ రాసి దాన్ని DLL గా ఇచ్చారు మీకు. మీ మిషన్లో ఏముంటాయి అసలు? అన్ని DLL ఫైల్సే ఉంటాయి. So whatever the code is required to establish the communication between node 1 to node, that is written in DLLs. So your cluster service will use those DLLs to have the communication between the nodes. DLL తెలుసా మీకు? మీరు చేసే ప్రతి పని ఒక DLL ఫైల్, సింపుల్ వ్యాపారం. ఇప్పుడు ఇట్లా సెర్చ్ కొడితే వచ్చింది కదా, అది కూడా ఒక DLL ఫైల్ చేస్తుంది. ఇన్పుట్ డాట్ DLL, ఇది ఒకటని అర్థమైందా?
చూడండి. Microsoft SQL Server configuration dot PowerShell extension. That means we are working with the configuration manager. That is all using this particular files. Not only this, all configuration dot net files and the configuration manager ki use. Server started as stopped etla telustundi. Somewhere in the Windows it is written as started or stopped. That information it has to collect. DLL goes and collects that information. When you refresh, status is changing. Again the DLL is going through the hard disk. Somewhere it is written and collecting. Okay, it is started. మొత్తం DLL files OS నిండా DLL files ఉంటాయి. ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ లో DLL files ఉంటాయి. DLL even I don't remember. Maybe I don't remember. You can Google it. Yeah. Again, what are different state of a resource in Windows cluster? For example, disk తీసుకుందాం. Disk offline, online. Failover చేస్తాం కదా. Failover చేసినప్పుడు pending failover, offline pending, online pending. ఇది మళ్ళీ ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చనా? కానీ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారే, అడగంగానే మనం ఏం చేస్తాం? యాక్చువల్లీ ఓకే అంటారు, అవునా కదా? కానీ క్వశ్చన్ ఏముంది? ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ పెండింగ్, ఆన్లైన్ పెండింగ్, ఫెయిల్. ఓ డిస్క్ అంతకు అయితే డిస్క్ ఆన్లైన్ ఉండాలి, లేకపోతే ఆఫ్లైన్ ఉండాలి. ఆఫ్లైన్ నుంచి ఆన్లైన్ తెస్తుంటే ఆన్లైన్ పెండింగ్ వస్తుంది, ఆన్లైన్ నుంచి ఆఫ్లైన్ లో తెస్తుంటే ఆఫ్లైన్ పెండింగ్ వస్తుంది. ఎటు కాలేదనుకో ఏమవుతుంది? సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ విండోస్ ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్? ఇంతకు మించి ఏమి ఉండదు అలా. బట్ అది 4 సార్లు పట్టి పడతాం మనం, అది ప్రాబ్లం. What is a cluster group? Yeah, whatever the missions that you grouped under a single name, that is called cluster group. What is public network? Now I make the things very clear. Let's say ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం అంటే చైనా టు యూఎస్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. మనం ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం క్లస్టర్? ఇక్కడ ఏం చేసినా నేను ఏదో 2 వర్చువల్ మిషన్లు వేసినా, ఇక్కడ మిషన్ ఇక్కడ మిషన్. ఇలా పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ఎట్లా తెలవాలి, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఎట్లా తెలవాలి, అన్నీ తెలియదు. అసలు ఒకటే నెట్వర్క్ వాడిన బైదవే, 2 నెట్వర్క్లు కూడా వాడలేదు. రైట్, లెట్స్ సీ నౌ. చైనా టు యూకేనో, యూఎస్ఓ, చైనా టు ఇండియా అనుకుంది, చైనా టు పాకిస్తాన్ వేసుకుందా. రైట్, అసలు చైనాలో ఒక సర్వర్ ఉంది, పాకిస్తాన్లో ఇంకో సర్వర్ ఉంది. ఈ 2 ఎట్లా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి? డిడ్ యూ ఎవర్ థింక్? పబ్లిక్ నెట్వర్క్ తో అయితే అనుకుందాం కొద్దిసేపు, దెన్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఎందుకు? నేనేం చెప్పినా, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఫర్ బిట్వీన్ 2 మిషన్స్ అని చెప్పిన కదా. మరి డొమైన్ కోసం అయితే ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ 2 మిషన్ల కోసం ఎందుకు? Kidding? Let's see now. IBM అనుకుందాం. ఆఫీస్ వచ్చేసి ఏంటిది? IBM డేటా సెంటర్. ఇది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి, ఇంకా క్లస్టర్ ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది. IBM డేటా సెంటర్ చైనా. రైట్, అలా ఏం లేదు. ఇంకా డేటా సెంటర్ అంటే ప్లేస్ కొన్నారు అంతే. సేమ్ IBM డేటా సెంటర్ పాకిస్తాన్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఉంటుందా? 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 10.10.10.1 నుంచి లెట్స్ సే ఒక 1000 అనుకున్నాం. అంటే 1000 మిషన్స్ ఉన్నాయి, అందుకని 1000 IPs వచ్చినాయి. ఓకేనా? సో లెట్స్ సే ద ఫస్ట్ మిషన్ యూ టేక్.
దీని ఐపీ వచ్చేసి 1 అనుకుందాం. ఎంత దీని ఐపీ? ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే 192.168.1.1 ఉండొచ్చు, వేరే కంట్రీ, దాని ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, దాని సపరేట్. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? ఇట్స్ సపరేట్ అన్నా, ఇట్లనే ఉండాలనా? ఐబిఎం ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ మొత్తం ఇట్లనే ఉండాలనా? కొన్ని బ్లైండ్ అవపడుతున్నాయి, ఇంకా అందుకని అడుగుతున్నాం. ఇట్లే ఉండాలా? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా 10.10.1 అని పెట్టుకున్నాం అనుకున్నాం, ఓకేనా? ఈ రెండింటికి నేను పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ఎనేబుల్ చేస్తా. అంటే ఇంటర్నల్గా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు మనకు ఉందా లేదా? నాకు నీకు పబ్లిక్ ఉందా? ఉందా లేదా? ప్రైవేట్ ఉందా? ఉంది. ఈడ 10.1 ఉండి ఈడ 10.1 ఉంటే ఏమవుతుంది? ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో అట్లా ఉండదు, బట్ వేరే రేంజ్లోనే సెట్ చేసుకుంటాడు. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, 1000 వరకు నేను ఇదేంటిది 2, సారీ నాట్ 2, let's say some 192, but series is 192. ఇక్కడ ఇంకో 999 మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మిషన్ కి ఆ 999 మిషన్స్ కి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. సార్ ఐబిఎం చైనా డేటా సెంటర్ లో 1000 మిషన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాన్. ఈవెన్ ద 999 మిషన్స్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాన్. సో ద కమ్యూనికేషన్ is between 1000 missions is there. Agreed or not? But do you think this mission can communicate with this mission? Cross domain anku. That's why I clearly mentioned IBM. Chepandi. This mission can communicate with this mission. Let us say we are in one private network. Yes. We are in one private network. Let's say at your home there is another laptop. You want to access that laptop. Enga. Yes. What should I go for? Public network. Public network ఎలా వస్తుంది నాకు? ఎట్లా వస్తుంది పబ్లిక్ నెట్వర్క్? ఉత్తినే వచ్చేస్తుందా? ఇక్కడ ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, దీనికి ఏం చేద్దాం, ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. సో ఈ మిషన్ అదర్ 999 మిషన్స్ తో మాట్లాడాలి అంటే it uses private IP, but this mission wants to speak with this mission, then it will speak with public IP. But when things takes place using the public network, it can be easily hacked. ఏం చేస్తారంటే VPN అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని పెడతారు. VPN is actually public network but behaves like a private network. ఏంటిది అంటే ఏం చేయాలి, అక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీనే, కానీ టు ఎన్క్రిప్షన్ ద కమ్యూనికేషన్ టేక్ ప్లేస్. యాక్చువల్గా అది పబ్లిక్ నెట్వర్కే, కానీ వర్చువల్ ప్రైవేట్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే వీళ్ళు ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కోసం కొన్ని ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్స్ రాసుకుంటున్నారు కాబట్టి వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అని పెడుతున్నాం. బట్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే కొంతమంది నన్ను అడుగుయేటోళ్ళు ఏమంటేటోళ్ళు అంటే చైనా నుంచి ఈడి దాకా కేబుల్ వేస్తారా? ఎందుకు ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అన్నారు కదా మీరు? ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటే ఎట్లా రావాలి? కేబుల్ కదా. ఇప్పుడు మన అన్ని కేబుల్లో ఉన్నాయి, మరి ఇక్కడ చైనా డేటా సెంటర్ నుంచి కేబుల్ వేసుకుంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎట్టినాయి ఏది కొత్త కాన్ఫిగర్ చేయడం కోసం.
అది కూడా ఇది పోతే ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు పోతుందో ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందో కానీ ఈ కేబుల్ అంతా వేసరికి ఎంత అవుతుంది. సో పబ్లిక్ నెట్వర్క్ నే యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది, బట్ విత్ ద secured line like encrypted format. That encrypted format is called virtual private network. TPR pure public, right? It's not VPN, it's pure public. What VPN concept you shared? VPN concept you shared, but pure the motorcycle. అబ్బో VPN మీకు యాక్చువల్గా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కూడా అది కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. గూగుల్ స్టార్టెడ్. సరే, మామూలుగా ఇప్పుడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే మూవీస్ డౌన్లోడ్ చేస్తే మన వాళ్ళు ట్రాక్ చేస్తారు కదా, అందుకని చెప్పేసి VPN వేసుకున్నాం అనుకో, నువ్వు ఎక్కడో యూకేలోనో యూఎస్లోనో ఉన్నట్టు చూపిస్తారు. దెన్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ మూవీస్. VPN అని కొడితే మీకు గూగుల్ వచ్చేస్తాయి అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే యూ హ్యావ్ VPN యాక్చువల్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. రిమోట్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే VPN కాన్ఫిగరేషన్ అర్థం కావాలి. అంటే VPN డౌన్లోడ్ చేయడం కాదు, మనము ఓన్ అల్గారిథం రాసుకోవాలి. మళ్ళీ వాడు ఆ VPN దేనికి మనకు వస్తుంది అనుకున్నావు, వాడి మిషన్ కనెక్ట్ కావడం కోసం ఇస్తాడు. అది వాడి మిషన్ని ప్రైవేట్గా కనెక్ట్ కావడం కోసం డౌన్లోడ్ అవుతుంది కాదు. అంతేగాని అది డౌన్లోడ్ చేసి నీ మిషన్కి నా మిషన్కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేము. నీ మిషన్కి నా మిషన్కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే మనం అది రాయాలి. ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. గివ్ యూ స్టెప్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఐ హ్యావ్ ద డాక్యుమెంటేషన్. అజూర్లో చేస్తాం అది బేసిక్గా. ఎందుకంటే అజూర్లో ఏమవుతుంది, మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్ బయటికి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే పబ్లికే ఉంటుంది కదా. ఇన్ని రోజులు పబ్లిక్ తోటి కనెక్ట్ అవుతుంది కదా. మీకు ఇంటర్నెట్ లేకుండా మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్తో కమ్యూనికేట్ అయ్యారా? చాలు. సో ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లం. యూ డోంట్ వాంట్, రైట్? అట్లెట్లా అయితే పబ్లిక్గా. సో మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్కి మన మిషన్కి ఏం చేస్తామంటే VPN కాన్ఫిగర్. VPN configuration. Add client IP is not VPN config. That is fiber. అంటే పబ్లిక్ నెట్వర్క్ కదా, కానీ పబ్లిక్ నెట్వర్క్ నుంచి కూడా కనెక్షన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. మీ IP ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. VPN అనే అదిలా కాదు. ఇప్పుడు కనెక్షన్ చేసినా నా డేటా సెంటర్కి ఏదో డేటా మూవ్ చేస్తున్నా, బట్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్ కెన్ బి ఈజీలీ హ్యాక్ అవ్వద్దు అంటే VPN పెట్టు. Okay, anyway, VPN is task of Windows administrators. Don't worry about it. So ఈ రెండు మిషన్స్కి ఏమవుతుంది, పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ఉంది, దీనికి ఒక పబ్లిక్ IP ఉంది, దీనికి ఒక పబ్లిక్ IP ఉంది, VPN కూడా ఉంది. ఎసను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఇచ్చిన ఒకటి, ఈ రెండు మిషన్స్ మాట్లాడుకోవడం. ఇది కాకుండా ఇప్పుడు ఈ క్లయింట్ నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాడు, అవునా? నాకేం కావాలి, ఈ మిషన్కి కనెక్ట్ కావాలి. ఏమి ఇవ్వాలి మనకి, ఏం IP ఇస్తారు? VPN ఓన్లీ ఫర్ దోస్ టూ మిషన్స్. పబ్లిక్ IP వాళ్ళు SQL సర్వర్కి ఏమి ఇవ్వాలి? అందుకే రెండు IPs వస్తాయి, పబ్లిక్ IP ఇవ్వండి అని చెప్పిన, గుర్తుందా? ఇది ఇట్లా కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంటుంది. సో క్లస్టర్ సర్వీస్ ఇక్కడ ఉంది, క్లస్టర్ సర్వీస్ ఇక్కడ ఉంది. క్లస్టర్ సర్వీస్ డ్యూటీస్ ఏంటి, ఇది బాగుందా లేదా చూడాలి, ఇది బాగుందా లేదా చూడాలి. అవన్నీ చూడాలంటే ఏముండాలి, కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. సో డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో మిషన్ ఉన్నా కానీ దిస్ ఇస్ హౌ వి ఎనేబుల్ ద
communication between them. So I don't need to tell you now what is public network. Chipala? It's internet simply. What is heartbeat? Just now I told you. The బాగుందా లేదా అని చూడాలి. ఎట్లా చూస్తుంది? పింగ్ ఐపి, పింగ్ ఐపి, పింగ్ ఐపి. రెస్పాన్స్ వస్తే ఏమన్నట్టు? బతుకున్నట్టు. రెస్పాన్స్ రాకపోతే సో దాన్ని వాడి స్టైల్ ఏం పెట్టినాడు? హార్ట్ బీట్ చెక్. హార్ట్ బీట్ చెక్. హార్ట్ బీట్ చెక్ అనగానే ఇంటర్వ్యూలో అర్థం ఇక అసలు చూడాలి, నువ్వు రకరకాలుగా ఫేస్ పెడతారు. ఏమన్నా హార్ట్ బీట్ అంటే ఈయన హార్ట్ బీట్ ఆగుతూనే ఉంటుంది ఆల్రెడీ. హార్ట్ బీట్ అంటే ఏంది? జస్ట్ వెరిఫైయింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టూ మిషన్స్ త్రూ పింగ్. వాడేదో కొత్త పేరు పెట్టగానే మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది. ఆల్రెడీ చేస్తలేము మన హార్ట్ బీట్. ఇప్పుడు నేను మిషన్ కనెక్ట్ కావట్లే అనగా నేనేం చేస్తున్నా? ఓపెన్ చేస్తున్నా, పింగ్ చేస్తున్నా. అదే పని ఏం చేస్తే నువ్వు చేయవు. విండోస్ ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్ సర్వీస్ బ్యాక్ ఎండ్లో చేస్తానే ఉంటుంది రెగ్యులర్గా. Heartbeats are messages that cluster services regularly sends between instances of cluster service that are on each node to manage the cluster. What failover and failback terms mean? Bringing active as passive, passive as active is nothing but failover. Taking the steps back is nothing but hyper. What is కోరం డ్రైవ్? సో మీరేం చేయండి అంటే కోరం డ్రైవ్ గురించి చదువుకొని రండి. నేను చెప్తాను, మీరు చదువుకొని వస్తే ఇంకొంచెం కోరం గురించి చదివే ముందు ఏం చేస్తారంటే అసలు డిక్షనరీలో కోరం అంటే ఏందో చదువు. ఐ వాంట్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ కోరం. హార్ట్ బీట్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏంది? అంతేనా? మరి మిషన్కి ఉంటుందా? మిషన్కి హృదయ స్పందన ఉంటుందా? అదే పింగ్. అట్లనే అంటే ఈజీ అయిపోయింది కదా మనకి. దట్స్ ద వే ఇఫ్ యు నో ద కోరం మీనింగ్. యాక్చువల్లీ కోరం మీనింగ్ అంటే డిక్షనరీ ఓపెన్ చేసి కోరం అంటే ఏదో రాసి ఉంటే వదిలేయరు. ఆ మీనింగ్ని స్టడీ చేయరు మళ్ళీ. ఆహా ఇది మీనింగ్ ఏం చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ వాడిండు. కోరం అనే యూజ్ ఓకే ఓ పని చేయండి. కోరం అనే వర్డ్ యూజ్ చేసి 5 to 6 సెంటెన్సెస్ రాయండి. అర్థమైందిగా? జస్ట్ కోరం అనే వర్డ్ యూజ్ చేసి ఐ వాంట్ 5 to 6 సెంటెన్సెస్. దెన్ యూ యాక్చువల్లీ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ కోరం. ఏముంది కోరం అంటే? సో అందుకే ఆ కోరం యూజ్ చేసి ఒక 5 సెంటెన్సెస్ రాసిరనుకో అసలు దాని యూసేజ్ ఏందో కరెక్ట్ తెలుస్తుంది. అది తెలిసిన తర్వాత నేను కోరం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరే నాకు చెప్పారు. మీరే నాకు కోరం అది కాదు ఇదని చెప్పేస్తారు. కోరం తెలిస్తే మనకు నేను నెక్స్ట్ ఎందుకు పోవట్లేదు? నేను కోరం తెలిస్తే కోరం మోడల్స్ తెలుస్తాయి. మిగతా అంతా ఈజీ ఈజీ ఈజీ. ఒక్కొక్క కోరం టైప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నాడు. చూద్దాం, నేర్చుకుందాం, మెల్లే పోదాం. సగం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అయిపోయినాయి, మీకు వచ్చు. కింది కూడా మీకు వచ్చు యాక్చువల్గా. కానీ we will put it line by line. All right? Clear or not, sir? అంటే అది ఇది చూసిన మామూలుగా మీరు ఏం చేస్తారు, అది షార్ట్ కట్ ఎప్పుడైనా మర్చిపోతారు కదా, అది ఏమో షార్ట్ కట్ ఉంటున్నాడు. అట్లా కాదు, దానికి కూడా వే చెప్తా చూడండి. ఒక నిమిషం. ఏ షార్ట్ కట్ తెలియకపోయినా గో హియర్, గో టు ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ ఏమున్నది? SQL సర్వర్ మేనేజర్ 11 డాట్. ఇక్కడికి వండి అంతే. నోట్ ప్యాడ్ కొట్టిరా షార్ట్ కట్ ఎప్పుడైనా కొట్టిరాలే?
ఎందుకు కొడతాం అదంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ప్రాపర్టీస్, ఏముంది? సో షార్ట్ కట్స్ గురించి ఇబ్బంది పడద్దు. దేనికైనా ప్రాపర్టీస్ కొట్టరు, దాని సోర్స్ ఫైల్ చూపిస్తుంది. ద సోర్స్ ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షార్ట్ కట్. ఓకే, ఏమో కొట్టినాం వద్దు. ఫెయిల్యూర్ క్లస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గుర్తొస్తలేదు, దాన్ని క్లిక్ చేయి, ప్రాపర్టీస్ కొట్టు, ఏముంటుంది అక్కడ ఫ్లూ అడ్మిన్ డాట్ ఎంఎస్సి అని ఉంటుంది. అదే షార్ట్ కట్ రేపటి ఇంటర్వ్యూలోకి అది కూడా అడుగుతాడు. ఒకటి ఏమడతాడు, వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ టు ఓపెన్ క్లస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అని. నేను ఆన్సర్ ఏం చెప్తా తెలుసా, గో టు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద క్లస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ చెక్ ఎట్ ద ప్రాపర్టీస్. అంతే కదా, దాని నుంచి బట్టి పెట్టలేదు. ఇప్పుడు నేను బట్టి పెట్టాలా, క్లూ అడ్మిన్ ఒకసారి అడిగి చూసుకొని రేపటి నుంచి పని చేసుకోవాలి. రైట్, hope you understand. Alright, hope the cluster is bit clear. You configure it, you do failover for a couple of times, then you obviously